Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you guys? I hope you all fine. Hello, my name is Selvika Sabila Widya. In this occasion, I want to explain about descriptive text of 7th grade junior high school. We are going to learn about definition, generic structure, language features, and text organization of descriptive text people. So, what is descriptive text? Anybody knows about descriptive text? Descriptive text is a text which says what a person or a thing is like. Its purpose is to describe and reveal a particular person, place, or thing. Jadi, teks deskriptif adalah suatu jenis teks dalam bahasa Inggris yang menggambarkan dengan jelas sifat-sifat yang melekat pada sesuatu, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, maupun benda mati. Tujuan dari teks ini adalah memberikan informasi dengan jelas mengenai objek yang digambarkan kepada pembaca. Next, we learn about the generic structure of descriptive text. The first one is identification. Identification is identifying the phenomenon to be described. Jadi, bagian ini atau identification ini terletak pada paragraf pertama dengan tujuan untuk mengidentifikasi suatu objek yang ingin dideskripsikan. Identification berfungsi untuk memperkenalkan kepada pembaca tentang objek yang penulis jelaskan sebelum penulis memberitahu tentang lebih rinci mengenai objek tadi pada paragraf selanjutnya. Next is description. Description is describing the phenomenon in parts, qualities, or characteristic. Jadi bagian ini itu terletak pada paragraf kedua dan seterusnya, berisi tentang sifat-sifat yang melekat pada sesuatu yang sudah penulis kenalkan pada pembaca pada paragraf pertama tadi. And then we learn about language features of descriptive text. Language features is the language used in writing or making descriptive text. The first one using adjective. Adjective are used to describe noun. Karena fungsi dari teks ini adalah untuk memberikan informasi dengan menggambarkan suatu objek yang dideskripsikan, maka dalam descriptive text akan banyak dijumpai kata sifat atau adjektif. Contohnya seperti big, small, colorful, and dan lain sebagainya. And the second, using simple present tense. Use a verb to describe an object. Teks deskripsif menggunakan simple present tense karena kita akan mendeskripsikan fakta-fakta yang melekat pada suatu objek. Dan salah satu fungsinya dari simple present tense ini adalah untuk menunjukkan suatu fakta atau kebenaran. Contohnya, my room has one bed, my sister is very pretty, and others. Next, using noun. In descriptive text, the noun used is a specific noun. Dalam teks deskriptif, kata benda yang digunakan adalah kata benda tertentu, seperti contohnya my cat, the national monument, my sister, and others. And then, last, figurative language, atau biasa kita sebut dengan bahasa kiasan, digunakan untuk menjelaskan sesuatu. Secara umum, figurative language menggunakan metafora untuk mengilustrasikan kepada pembaca. Seperti contohnya, my love for you is as big as the ocean. My love for you is as wide as the ocean. And then, next, specific participant. Maksudnya memiliki objek tertentu, hanya menggunakan penjelasan satu kata dalam pembahasannya sesuai judul. Contohnya itu my friend Tim, Bob's family, and others. Then, text organization of descriptive text. First, in identification, you can mention the name, occupation, profession, and career. And then,
In description, you can mention the physical features, the way he or she dresses, and his or her personality. Oke, selanjutnya saya mempunyai sebuah contoh teks deskriptif tentang orang atau an example of descriptive text about people. The title is Jono. I have a school friend. The most people hate him. His name is Jono. He is the son of the headmaster of my school. This is one of the reasons many people at school dislike him. But overall, he has a bad attitude. But however, he is kind to me because one day at the first day of the school, I was helping him repairing his motorcycle. Even we did not know each other. Jadi, dari paragraf 1 dan 2 tadi adalah identification. Paragraf 1 menjelaskan tentang penulis memiliki seorang teman namanya Jono, yang banyak orang di sekolahnya membenci Jono. Dari paragraf 2 menjelaskan tentang sikap buruk yang dimiliki Jono, namun di balik sikap buruk tersebut sebenarnya Jono adalah orang yang baik hati, namun kepada penulis. Oke, next. His physical appearance is not bad. Let's say he is a handsome teenager who can easily get girlfriend. He has a tall and athletic body. He has a pointed nose, white skin, black eyes, and straight hair. He always wear cool sweater despite of the uniform. At a glance, he seems like a Korean movie star. Unfortunately, and the most people thinks of that, he is so stupid and seems like does not have a brain. He also has a lot of money, and also the most powerful person in school due to the power of his father. Because of that, he is so arrogant and frequently disturb other people in school. He never get punishment even he does a lot of bad things in school. That is why people hate him most. Oke, jadi teks 3 sampai teks terakhir tadi adalah description tentang Jono. Di akhir paragraf, penulis juga membuat kesimpulan alasan mengapa banyak orang membenci Jono di sekolah. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Barack Obama is the President of United States. He is an African American. He is tall and thin. He is bald. He has dark complexion, pointed nose, and oval face. He is the first black man who becomes the President of United States. He is known as a smart and wise man. He is a loving husband for his wife and good father for his 2 children. People from all over the world adore him because of his spirit and action in creating peace in this world. He also looks friendly because he always smiles a lot. Okay, first, what kind of the text above? So, what is the answer? The answer is B, descriptive text, of course. Next, the second. What is the structure of the second paragraph? The answer is A, because the writer mendeskripsikan tentang Presiden Barack Obama. And the last, what is the purpose of the text? Kita lihat pilihan pertama, to persuade the readers to choose him in the election. Ini merupakan tujuan dari persuasive text, yaitu untuk mempengaruhi atau membujuk pembaca. Pada pilihan B, to entertain the reader about the story of Barack Obama. Ini tuh salah ya. Yang C, to report the life of the President of United States of America. Pilihan ini tidak tepat dikarenakan lebih ke tujuan dari teks yang lain. So the answer is D, yaitu to describe Barack Obama's physical appearance and personality. Because the purpose of dari tujuan teks deskriptif adalah untuk mendeskripsikan tentang objek yang dibahas. Pada teks di atas, penulis membahas tentang Presiden Barack Obama, penampilan dan kepribadiannya.